kena cakap, teknologi. Kenapa ani teknologi? Okay. Ani saya sharing kita how to belajar teknologi tapi pakai slide susah. Okay. Alright. So ani presentation baru ni. Saya punya research melihat kategori-kategori bisnes memakai industri 4.0, okay, teknologi 4.0. So dalam study ini, okay. So dalam study ini, kenapa industri 4.0 ini important? Sekarang saya cerita apa industri 4.0 ini. Okay, industri 4.0 ini sebenarnya ialah teknologi-teknologi yang dipakai dalam bisnes dari sama ada ya basic kah ya teknologinya ataupun advance kah teknologinya yang digunakan untuk supaya dorang punya performance for the business atau tinggi. Maksudnya tu boleh menolong boleh menolong bisnes dorang untuk beroperasi lebih laju, lebih save duit, macam itulah. We call it cost efficient. Okay. And kenapa research ini saya buat ialah kan saya melihat different level of business, different level of teknologi ni, different countries, okay, sama ada ya developing ataupun develop, berarti country yang apa tu cakap Brunei Melayunya tah, yang sudah develop sama developing lah, saya susah je cakap Melayunya tah. Apakah beza dorang bilanya memakai teknologi industri 4.0 ni? So, okay, apakah teknologi industri 4.0 ni? Simple saja. Bilanya tadi cakap pasal teknologi, ini adalah komputer kah, mesin kah? Okay. Semuanya mesin-mesin ataupun sistem ini kena integrate dengan internet. Iatah basically-nya jadi industri 4.0. Dulu-dulunya industri 1.0 ini ialah as simple as orang menanam padi dengan dengan tradisional, nada pakai teknologi. Indah pakai mesin cuma manpower. Itu industri 1.0. Industri 2.0 bilanya start sudah memakai gas steam power. Gas steam mana pakai steam. Kalau orang dulu-dulu kalau train pakai steam kan, cuma tu kalau negeri orang putih lah, itu kirakan time itu sudah advance. And then masa ni, now industri 4.0 ialah sudah tak ada teknologi, ada mesin, ada sistem, integrate lagi dengan internet. Itu industri 4.0. Okay, kenapa industri 4.0 ini? Sebenarnya supaya bisnes itu lebih pintar, lebih connectednya, orang senang berkomunikasi dengan antara department satu ke department kedua ataupun antara employees ataupun orang pekerja dengan owner macam itu. So ini semua digunakan dengan teknologi. Okay, contohnya ialah like I said tadi, contoh industri 4.0 ialah sensor, AI ini artificial intelligence, di mana sistem atau algoritma yang dipakai dalam macam software ke apakah. Usually ini untuk automation, okay? As simple as that lah. Ini pulang simple tapi that's the basic one. So, okay, dalam okay, itu bukan. Kita ni skip yang itu. Nah, kita ni melihat ni teknologi dalam industri 4.0. Okay, dalam saya punya finding, saya melihat there are different jenis-jenis kategori untuk type of business, type of industri itu. Okay. Bukan, type of teknologi itu. Nervous ni. Okay, yang pertama, basic teknologi. Ini basic teknologi ni, teknologinya kalau kita pikirkan nanti simple saja. Ya, low cost, senang dipakai, cuma menggunakan basic IT skill saja dan selalunya dipakai untuk berkomunikasi dengan macam between pembeli dengan pengguna kah, penjual dengan pengguna kah, ataupun orang dalam pekerja dengan owner kah, cuma tu. Atau pakai menggunakan basic teknologi. Dalam itu juga, dalam kategori basic ini, ada juga memakai wireless teknologi dan
IoT software. IoT software ni ialah macam masa ni ada agriculture, diorang memakai apa tu namanya tu? Diorang mendetect diorang punya kesihatan diorang punya plant ataupun diorang punya produksi crop diorang atau diorang memakai sistem. Sistem itu diconnectedkan dengan devices, dengan internet, jadilah ya IoT, Internet of Things namanya. So itu under basic. Sudahnya intermediate, maksudnya tu teknologi itu a little bit advanced. Selalunya macam apa namanya digunakan untuk decision making, membuat decision. Kita ni kan kalau kita ni pakai ani macam mana, kita ni pakai ani macam mana. Okey. Atau contohnya ialah teknologinya tu big data. Big data ni kalau kita ni melihat siapa yang pernah pakai Instagram, I believe kita ni dalam sini banyak MSMEs kita ni pakai Instagram, selalunya kalau anda business account, ada kan dia punya, what do you call this? We call it, what do you call this? There's a performance ya beritahu, katanya macam, orang visited ni harian ni macam mana ramainya. Orang like macam mana ramainya. Itu actually big data, di mana Instagram itself, ia mengcollect data-data orang ni. Di sana ia simpan dalam kita ni punya sistem dan kita ni dapat lihat. So, itu big data. Okay, cloud system, I think semua tahu ni. Kalau pakai email ke apa, actually cloud system already. Okay, when it comes to cyber security, ialah memakai teknologi untuk security. Kalau software ataupun business, usually business ada ni pakai security software dalam laptop or untuk machine dorang or things like that. Okay, kalau advance ni as simple as memang mahal, perlukan expert ni untuk menghandle these technologies sama decision making. Selalunya dipakai untuk membuat decision. Okay. Kenapa saya explain pasal these 3 teknologi ni? Kita ni kan belajar hari ni as simple as Excel sheet. Okay, Excel sheet actually falls under, ia jatuh dalam kategori basic. Dalam basic ni, ia under apa namanya, application. Kenapa application? Pasal kita ni memakai teknologi laptop ataupun komputer, kita ni mendigitalize. Selalunya orang dulu-dulu pakai paper, macam apa tu? Manual manual work. So pakai paper and things like that, and then they use PC. Actually masa ni of course there's more banyak sudah software for financial fintech, we call it financial technologies. Tapi not all businesses can afford this, especially for MSMEs. It's not cheap, it's not easy to get, but as simple as everyday punya expenses, everyday punya men-track kita ni punya sales apa, so kita ni boleh pakai spreadsheet saja. So I'm gonna explain after this. Okay, now why this workshop is very important is because once kita ni tahu this thing is called digitalization, kita ni sendiri pun akan tahu, okay, artinya my business ni next level sudah. I'm using technology so that, okay, my business is one step ahead. Artinya business kita ni lagi canggih sedikit. Macam tu, kalau kita ni pakai digitalize. Okay. So, ini kita ni skip saja. Let's go to the okay, let's go to our Excel sheet. Okay, before that, I want to check out everybody is here. Boleh reply arah chat ataupun boleh cakap ataupun boleh unmute kah? Apakah ada kan tanya apa-apa? I think we only have 1 jam 15 minit kali saja kita ni for our session. Ada anyone mau cakap apakah? Dah? If anything, you can put it in our chat so I can check it later. Pasal kalau if I share screen, I don't think I can see the chat. Okay, let's go and start. Now, we are doing, lurus kah? Hold on, I think not this one. Okay, this one. All right. Can everybody see this? I need some confirmation.
Yes. Thank you. Okay. Terima kasih ya. Alright. Okay. This is a financial statement. I know it might look difficult. Mungkin macam berijap je bunyinya. Kala-kala lagi bukan bunyinya, berijap je usulnya. Tapi actually sebenarnya simple saja barang ni. Macam apa tu namanya? Indah lah complicated. Tapi kita ni mesti tahu apa kita ni akan simpan, apa saja benda yang kita ni mau lihat, okay? Okay. I think sudah ber-email kali arah the participants yang for the spreadsheet. Kalau ada boleh buka and then tani go through sama-sama. So that tani tahu, okay, ani. So boleh practical lah terus. Excuse me. Okay. Hold on. Alright. Now, first thing first, we are looking, kita ni melihat apakah tujuan spreadsheet ini. Tujuan spreadsheet ini ialah untuk melihat, okay, kita ni kena melihat ia punya, macam the business satu punya sales, okay. Kita ni mau lihat apakah expenses-nya, and then kita ni mau lihat kalau ada, kita ni mau lihat macam mana share kalau di divide between partners. Tapi kalau nak ada partners, tidak perlu payah simpanan ni sebenarnya. Ini cuma contoh saja. Okay? Okay. And then, okay. Okay. Now, this one is return of capital. Kenapa return of capital? Kalau sekiranya kita ni pinjam, bukan kita ni sama partners, tani share, then for capital, then tani mau lihat berapa banyak yang kita ni sudah cover, macam in a way. Okay. Like I said dalam tadi, industri 4.0 teknologi ialah banyak kan tu. And salah satunya daripada those technologies ialah memakai spreadsheet, memakai komputer, memakai software. Important of this is actually, you can actually adjust this, boleh di-adjust according to apa yang kamu mau. But then, have to be careful because ini sudah ada apa tu namanya tu, there's already formulas and stuff. So okay, let's go to the first thing first. Okay, I want to make a case study. Ini imagine sajalah ha. So I will adjust. Saya akan adjust according to apa yang perlu di adjust lah. Okay, first thing first, my name, my company name. So my name is Zati, my company is Mayang. Okay, so we do Mayang Couture, 6 months financial statement. So kita ni melihat dalam jumlah 6 bulan, punya activity. Okay, first thing first. Adakah indah capital ataupun we call it as modal? Kalau sekiranya dalam bisnes ini confirm we have capital. So kita ni masukkan apakah berapa jumlah capital yang pertama-tama kali dibawa dalam bisnes itu. Macam for this case, Mayang Couture, okay, ada 3 partner. Ini contoh sajalah, yang sebenarnya saya seorang saja. Okay, satu dia bagi 100, kedua 100, ketiga 100. Totalnya kami 3 orang partner, kami share RM300 untuk membuat start the business. Okay, now kita ni lihat apakah barang yang dijual. Now, arah sales income, kita ni masukkan apa produk atau yang akan dijual dan berapa harganya sebuting. Okay, contoh dalam sini, saya punya business, Mayang Couture jual tudung square, okay? Tudung square satin. Cakaplah, tudung square satin. Harga satu saya jual ialah cakaplah RM35. Dan total saya ada untuk bulan itu, since ni bulan yang pertama, kita ni belum dapat jual apa-apa kan, logik kan. Lain lah kalau bulan pertama terus dia berjual, itu lain cerita. But in the case of itu, sekiranya ada tak berjual, bolehlah masukkan sini. Tapi saya cuma use worst case scenario lah. So yang pertama, saya tidak ada jual apa-apa. Kedua, tudung produk B, tudung shawl lah. Tudung shawl.
Tudung shawl-nya satin jua, harganya saya jual RM40, cakaplah. Tapi nya belum ada sales bulan itu. So kita ni dah payah masukkan, dalam sini. No need to put in anything here. And then this is the important part, expenses-nya. Okay, kalau kita ni membuat tudung itu, mesti ada tani spend kan tak? So kita ni masukkan tiap produknya dalam sini. Apakah produk, cost of produksi itu? Okay, contohnya tadi produk yang A itu ialah tudung square satin kan? Okay, tudung square satin ni kita ni tahu berapa kosnya. Kosnya ialah berapa price per quantity. Contoh, so harganya cakaplah RM20. RM20 satu. Jualnya RM30. Harga membuatnya RM20. Okay, yang kedua tadi tudung shawl satin. Contohnya membuatnya RM25. Saya mahal sikit lah kononnya. So, di sini, this area is harganya. This harga cost of production. This area ni berapa buting yang akan dibuat. Contohnya untuk bulan itu saya membuat 50 pieces. Banyak juta. Okay, nda realistik lah. Saya membuat 10 lah, ngam tak? 10 saja. And then shawl pun saya buat 10 saja. Okay. The rest saya tidak buat apa-apa. Saya tidak ada produk lain. Okay. Simple saja. Dalam bisnes bis kita, sekiranya bis kita ada lagi produk-produk lain, masukkan saja produk apa. Selalunya satu bisnes ada macam-macam produk. So boleh lihatlah produk. Hello? Haji, saya zoom lagi sikit. Boleh apa? Boleh zoom lagi sikit kata ya. Oh, zoom. Okay, sorry. Kejap lah. Amin, Doktor Balum lagi, insyaAllah. Pembelahan. Kejap. Okay, macam mana nampak? Ferguson. Like this? Boleh? Okay. Sorry ya, chatnya saya nak nampak. Pasal I think block. Okay. So, macam mana tadi ya? Mana saya tadi? So, tudung ni, dalam tudung ni harga membuat ialah RM20 dan total dibuatnya ialah 10 buting. Dan total membuat ialah 200. So for shawl RM25, 250. Logically nya dah pulang cukup. Pasal 450 duit yang kami share ni 300 juganya. Okay. Jangan tak lebih-lebih. Macam ni saja 5. Ni 5 lah. Asta. Okay, 225. Okay. 225 saja ia punya kira kapitalnya tu. Kira 5 buting saja. Okay, jangan jua. Sometimes kita ni ada kos-kos yang lain kita ni kan lihat, okay? Contohnya, kalau kita ni membuat tudung, memang ada kos-kos seperti packaging ataupun pembungkusan. Kita ni panggil pembungkusan. Kos pembungkusan lah. And then kadang ni kita ni ada kos apa namanya tu, untuk direct, orang direct cost ni, direct untuk membuat produk itu saja dulu. Pembungkusan satu, label, contohlah macam saya pakai label tag lah, label tag satu. So dalam satu satu kali membuat itu, harganya ialah, cakaplah, pembungkusan ialah RM1 satu pieces, contoh. Tapi kita ni membuat sini untuk 10 buting, cakaplah 15 buting, berarti RM15. Label tag atau cakaplah 20 satu, dengan kita ni membuat 50 pieces. Okay, RM10. Ini sudah menunjukkan, oh okay, total yang ku buat untuk produksi ini ialah RM250. Now, kita ni lihat lagi di bawah. Ini sudah orang namanya direct cost. Direct cost ialah apa saja kos-kos yang kira dipakai untuk membuat direct untuk bisnes, untuk produk itu. Tapi, now kita ni lihat ada operating expenses ni. Ada operating expenses ialah kos perbelanjaan yang selain daripada itu. Contoh okay, sewa kedai. Sometimes orang ada sewa cube juga kan. Selalunya MSMEs usually pakai sewa cube. Kalau logically saya pakai cube lah.
Contoh cube ni, okay, RM35 sebulan untuk satu space. So, RM35. Okay. And then other operating expenses dalam kirakan, sometimes kalau big businesses, not so big, even small businesses also, dorang pun sudah ada gaji pekerja apa. So you can put it in here. Gaji pekerja, bil telefon, masuk. Bil internet, masuk. Banyak lagi nih listnya. Saya akan share di siringan ni. Sekarang saya antar lagi yang baru. Saya antar apa contoh-contoh list expenses ataupun list perbelanjaan yang untuk dimasukkan ke dalam tadi yang under section cost. Okay, yang ini tadi cost of product yang direct cost. Okay, cost of product, packaging, plastik kaya, kotak kaya, stiker kah, atau semua direct. Kalau macam expenses perbelanjaan macam mana, macam sewa kedai kah, sekiranya ada sewa kereta kah, ataupun pakai runner kah pun masih under other expenses, okay? Allowance makan pekerja kah, allowance makan sendiri kah, peralatan tulis, kos membaiki, bayaran bank, for example, kalau macam kita ni mentransfer mentransfer payment, cakaplah ada pembayaran, cakaplah 20 sen, 30 sen for example, ataupun RM3, RM4 pun masih masuk under cost. Because tadi kan memasukkan harga yang apa yang tadi keluarkan mesti dibayar balik. Supaya tadi tahu apakah the net profit ataupun apakah gaji, apakah, apa tu namanya, profit untung, apa tu namanya, untung bersih, astagfirullah. Untung bersih tu, kita ni mau melihat atau, okay? So kita ni, okay, berbalik lagi under, okay, ni nah. Tadi expenses cost, ini direct cost. Total direct cost ni 250. And then ini operating expenses. Total operating expensesnya ialah, you can see 285. Bukan. Lurus sekali. Okay, ini totalnya. Total dicampur between ini sama ini. Okay, where is it? 285. Okay, sebenarnya limpar. Limpar kah? Okay. So from here we can see that ada net profitnya. So kita ni dapat lihat, okay, kita ni punya untung ialah nada. Pasalnya belum ada sales, that's why belum ada untung. Jadinya ada bracket ani, bilanya bracket ani artinya ya negatif. Negatif artinya ya rugi, macam tu. Okay? Lepas tu you can see dari sini balance of capital. Balance of capital ialah baki yang modal tadi. Kan tadi I have 3 partner. 3 partner tu 100, 100, 100, 300 kan. So yang sudah dikeluarkan ialah 285 dan lebihnya ialah RM15. Now, you can see lagi di bawah lagi. Jadi kalau bulan itu kita ni ada sales, pasal di-sharekan juga masih. Hendaklah, ini untuk statement saja. Anda payah dibagi balik duit itu. Anda pelang dapat bagi balik. Tapi untuk melihatnya 30%. Cakaplah ni 30, 30, 30% dan 10%. So kita ni dapat lihat, okay, anggaran partner yang pertama tu kalau kita ia rugi 85, kedua 85, sama lah ni equivalent. Okay. Sebenarnya ini emergency fund ni anda pulang applicable kalau ia rugi, ini harus dibahagi lagi balik arah partner 1 atau partner 3. So kita ni boleh lihat, okay, balance of capital kan dibayar balik ialah berapa? Masihlah sama. Okay, ini indah. Okay, kalau masih keadaan rugi, tidak ada balance to be paid. Okay, logik kah? Pasalnya, you don't have to pay anything, tak payah bayar apa-apa. Just to see, ini indah applicable. It will be applicable karang next month. Okay, let's go to next month then. So you see, balance of capital for the month tadi lebihnya RM15. RM15 ini harus dibawa ke bulan depan kan logiknya. Bilanya sudah bawa ke depan RM15 itu, mau cek adakah Indah partner mau masukkan duit lagi. For example, kalau ada mau masukkan duit lagi, masukkan lagi sama partner 1 berapa, partner 2 berapa, partner 3 berapa. Okay, contohnya dalam sini ia ada bagi apa-apa, 0, 0, 0. Dan masih je bakinya RM15. Now, kita ni melihat, okay, untuk bulan kedua ni, kita ni menjual tudung RM35.
sama apa ni? Shell RM40. Cakaplah. Okay, cakaplah. Bulan ni manage to sell 3 buting, manage to sell 3 buting juga, even. So, ani ialah total kita ni punya sales, duitnya masuk, baru sales, belum lagi tolak lagi kos-kosnya. Okay, so RM240 ni, dan masukkan dia ke sini. Okay, mana dia? So, adakah kita ni kan buat ke tidak? Masih je mau buat kan? Kita ni mesti buat stocks every month. It depends lah on the company. Kalau you buat stoknya lagi, okay, you buat lagi. So 5 and 5. Pembungkusan, balilah RM1. Okay, balilah label tag lagi supaya tidak payah beli label tag, cukup sudah. Okay, cakaplah $1 for 15 subs. Okay, so you ordered total of RM240, and then sewa cube. Masih ada sewa cube? Yes, masih ada. 1 bulan RM35. So total of masih rugilah, pasalnya kita ni dia cukup jual. Okay, cakaplah tadi cukup jual 4. Mesti jual. Tadi mesti optimistik dalam bisnes lah. Okay, cakaplah semua jual saja 5 buting fully sold. Okay, now we can see RM275 total expenses. Okay, so you punya net profitnya RM25. Ini depends on your company punya, on business kita. Kalau apakah yang sometimes orang dah pakai jenis produk kan, sometimes orang jual, kalau bakery, okay lah, I think bakery boleh, macam dia buat berapa buting cake apa, tapi kalau dia sudah banyak dia punya barang tu, mudah pulang tercampur tu. But again, have to break down, mesti dipecahkan sebuting-sebuting. Okay, produk A apa, produk B apa, produk C apa, you have to, so that dapat estimate. Okay, and then dalam sini contoh lagi tadi, now kita ni kan lihat share of net profitnya. Share of net profit for the month, partner 1, partner 2, partner 3. Lihat berapa. Okay, 30% partner 1, RM7.50. Partner 2, RM7.50. Partner 3, RM7.50. Masih juga, kan? Masih ada untung. Now, you can see here, balance of capital, ini kita ni mesti lihat ni. Ni nah, baki capital kan dibayar. Okay. Sekejap, I think I try, mau cuba freeze ni dulu. Mau ke tidak? So, macam batas sudah nak pakai dat. How do we freeze this? Hold on. View. Okay, we can freeze this. Okay. Tidak juga. Never mind. This one saja. Okay, nah, this is easier. Okay, now, mana tadi? Okay. So we can see that balance of capital ialah, kan originally tadi, apa kan, belum bertukar bawah ni. Sorry, this one tukarlah 100. So 300. Bukan 1,000. 300. Okay. So the amount of capital, masukkan balik yang tadi ialah 100. And then the balance of capital yang kan dibayar balik arah partner kita ni tu lepas tolak the net profit. Berarti usually business ni kalau we have partners, tani indah bagi profit dulu. Tani selesaikan dulu dia punya hutangnya dulu lah macam tu. Baru tak after that, baru tak kita ni bagi dia punya profit. So dalam sini kisahnya, okay, partner 1 ni dia RM92, tinggal bakinya akan dibayar RM92. Ini pun juga RM92 dan RM92. Ini ialah baki yang ditolak dari RM100 tolak RM7.50. Dia punya original capital tolak RM7.50. So this capital akan dibawa lagi ke sebelah sini. Nah, balance kan dibayar RM92. Eventually, bulan yang hadapan sekarang akan ada profit itu akan ditolak dengan net profit atau artinya kita ni membagi net profit untuk arah kita ni punya partner supaya untuk membayar apa tu namanya tu, dia punya capital. Now let's go back to month 3. Okay, month 3. Do we have anything? Do we have more profit or not?
So we have the profit here. Okay, we don't have the capital going on. Did I not bring it over? Okay, I think okay, lupa ba? Okay, so kalau it depends lah how you want to apa tu namanya tu? You want to put in back or not. But I think at the moment we don't have the money in, so it's either you want to bring. Kalau bis kita mau bawa balik the capital ane. No. This one, kenapa ya hilang ito? Okay, it's supposed to be here. This one is supposed to be this one. This is the current money. Okay, sorry. Yeah, this is the current money because this is the current money, right? I'm so confused now. Okay. Anyhow, let's undo that one first. Let's do this. Contohnya for the month, we don't have any money and there's capital inside. I think you have to carry. Okay, it depends on business atau is either you want to pay the net profit or not. Okay, so based on my case study, macam Indah realistic je lah, pasal Indah di bawah duit atau kedapan. Contohnya lah, you have sales that you bring in. Where is it? Okay, contohnya lah, you have the baki modal di bawah kehadapan. Say you have another 100 you want to bring in, sama juga masih. So I think I will adjust this accordingly because I think tidak ada masuk pembawaan capital ke bawah sini. Sini ada, tapi sini tidak ada. Also pembawaan sales. So aku masukkan sini lah. Okay, I'll just gonna bring in here because you're gonna put in here sales brought forward. Just in case ada sales brought forward. Okay. Oh, sorry, bukan sales. Net profit. Okay, in the case of net profit atau needed to be brought forward, jangan bayar dulu partner lah, just in case. If you have the money, cakap lah dalam this case. Kalau ikutkan case study ni yang dah realistik lah. Mesti bisa ni buat you buat case study ni supaya masuk akal. Kejap hold on. Okay. So, cakaplah, okay, you don't have this one, tapi partner masukkan lagi duit. Okay? Partner cakap, okay, aku masukkan lagi 100. Along with the net profit. Capital brought in. Sorry, ini capital brought in-nya. Sorry confused pulang kamu. Kejap This is what happened when we do live tutorial on. Okay, all right. Let's just on. Dah dapat edit video ni. Okay, cakaplah. This is the money that we bring in kan dari bulan lepas, and then ada lagi partner mau masukkan lagi duit 100. So capitalnya double tu pulang ya. So 200, and then total capital plus the capital brought in and new capital is 577. So we put in lagi berapa kalian ni, berapa buting your apa namanya ni? Do you sell anything kah? Hold on, let me check. Cakaplah RM35 and RM40 sales income-nya. You wanna put how much you are planning you already sold kirakan for that month. You have to see berapa logiknya. So 4 cakaplah sold out. Semua sold out. Okay. Another products being sold out. Then you can see, oh okay, produkku ni macam boleh tahan berjual, cakaplah. But then you have to understand that eventually kalaunya dari month 1, month 2, month 3, consistent, okay. Consistent is okay. Tapi kalau there's something going on macam merosotkan, you can see tu from apa tu namanya tu? From this statement, you can see that, oh rupanya kosku ni ter-extra, ataupun kosku ni terlebih kos, sedangkan Indah dipakai semua. Macam contohnya tadi, saya buat label tag
saya buat label tag 20%, 50 buting. Sedangkan yang dipakai only RM15. Sebenarnya di carried forward. Tapi in this case, okay, it depends on the business again. Apakah yang dipakai dalam bisnes itu? Jadinya kita boleh nampak, okay, bisnes ko ni terlampau banyak spend arahan ni, terlampau banyak spend arahan ni. So dapat di-adjust. Sekarang saya go to the we call it forecasting. Forecasting ialah kita ni pakai spreadsheet yang sama, tapi kita ni mau imagine. Imagine kalau aku jual ane. Kalau aku jual ane, untungnya macam ni. Kenapa? Forecasting punya spreadsheet penting kalau sekiranya bisnes kan mau apply for apa tu namanya, what do you call this, kalau business you want to loan ka ataupun you want to sometimes business want to minta resources from the bank kan, so bank usually minta boleh minta forecasted your financial forecastednya, because we want to see how good is your product being sold katanya. Kalau produk kita ni kalau kita ni jual produk ni berapa kita ni punya total costnya, and then macam mana kita akan bayar bank balik. Ia akan lihat macam tu. So sekarang saya explain on that a little bit lah. So at the moment, let's see the watch. Okay, baru 2:42. Okay. Now, then you can see. Okay, imagine you are selling for okay. You manage to sell 4 buting scarf square, 4 buting shawl, and for that month jual at the end of the month. Okay, now you want to increase your production. Artinya mau increase lagi your produksi. So you can see dari your statement ni, bulan 1 okay, bulan 2 okay, bulan 3 okay, aku ada duit lagi. Capital partner ku pun bagi lagi duit. So aku boleh lihat, okay, macam boleh lah tani buat berapa buting bisa tani buat. Now you can see, increase the stock atau cakaplah 15 buting. Now you can see berapa totalnya. Not only this, okay, let me just see. Okay, then ni nada, not applicable. Okay, now you want to do your packaging, should be the same. Okay, packaging is $1. And then for $1, you're going to do another 30 pieces. Okay. Usually 30 pieces. Just make it macam apa yang digunakan atau yang dimasukkanlah amalnya supaya senang tani imagine. So, yang 0.20 ni tadi, which is the label tag, indah payah masukkan pasalnya. Okay, sudah tu. Now you can see, okay, bisnes ko ni bulan ketiga macam boleh tahan je. Banyak je orang mau beli contohnya. Baik pulang ku advert ni. Contohnya, ada Instagram ka, ada kan advert Facebook. So you put there under operating expenses. Here, operating expenses nya. Mana dia? Nah, operating expenses. So, instead of bill telepon, let's put it advertisement ataupun iklan. Pembayaran iklan. Ada Facebook ka, ada IG ka, or IG, macam okay. Bulan pertama anda buat, bulan kedua anda buat, bulan ketiga buat. Pasal kenapa? Pasal you can see, macam ada je orang beli barang punya. Then you put in here, I think 10 USD is around $15, $14 plus. So $15 sebulan, 10 USD. So you put the iklan, mesti masukkan tu. Pasal you need to know how much you're going to pay back. Okay, now you can see. Based on here, your rugi is 420. Why? Because kan kita ni, kan like I said, in the realistic kan. So I have to adjust accordingly. Hold on. 477 is the sale. And then total cost of product 705. Okay, banyak ni kita ni jual 705. Banyak kita ni. Okay. Now we can see. Okay, I think membuat 15 buting tudung ni banyak ni. Kurangkan 10 buting kali saja. Okay, 10 buting saja. So boleh lihat RM480. Let's see. Masih rugi. Okay. Okay, pasti tadi reduce lagi kali. Okay. We have to see apakah yang membuatkan kita ni rugi atau. Why? What makes kita ni rugi? Sedangkan operating expenses ni sudah
RM15 saja. Ani 480. Is the oh, no wonder. Bukannya rugi, Ani salah lah ya punya tu. Here you go. Hold on, because I adjusted something tadi ba. That's why ya terubah terus. Okay, okay. Oh yeah, because I add some column here, the row here. That's why the ke bawah. Then I need to adjust this. So I will update again the spreadsheet sekarang. Will be emailed to you. So you can use that one. Jangan pakai yang ani because ani you don't use the old one. But at the moment you can just kalau dapat tambah saja. Okay. So actually the money should be from 877 and you can see, oh here you go. You can see from the money 877 hani. Okay. From the money 877, you buat tudung 10 buting, you buat tudung ani lagi 10 buting, total of 480. And das iklan kan dibayar, bill internet bayar juga. No, we don't have bill internet. Nah, see, terubah kayak. Hold on, let me check. Okay, this is I did. Okay, total other operating. Did I change that today? I did. Sorry, tertukarnya tadi. It's supposed to be total other operating. Okay, now let's see total. Okay, we are paying for the sewa RM35 satu bulan. Okay, now we see the total money ialah net profitnya 347. Okay, and then we see that the capital money is RM47. Okay, ini yang lebih duit need to bring forward. So I think there are things that I need to adjust as well. So see what happened. Nah, net profit. Okay, hold on now. Let me check. Okay. Okay, come. Now you see, okay, the balance of capital here, ane, kan ya tadi kan ya nada bracket. Now ya ada bracket. There's reason why. Kenapa ya? Pasalnya, bilanya sudah, kan sepatutnya bulan lepas, kita ni kan bayar yang punya capital RM92 kan? Capital partner one. So si partner one ni, untungnya bulan itu RM100. Kan terlebih bayar sebenarnya. So bilanya terlebih bayar, ya jadi negatif pulang sini. It's just the formula lah yang jadi negatif. Tapi sebenarnya yang sudah fully paid. Yang fully paid adalah capital itu. And then yang RM11 ini ialah lebih duit lah tu. Artinya ya starting to receive profit sudah. Okay. I think it's really hard kalau kita ni just apa tu namanya, kalau it's just explaining here tapi cannot practical dapan-dapan. Kalau kita ni practical dapan-dapan, I bet it will be easier to understand. Okay, now let's see. Let's go forward. Apa lagi we're gonna see? Now we want to see the performance for bulan 4, 5, 6. Cakaplah for that month. So the money brought in forward is RM47. And the sales, the sales from the business, where is it? Okay, remember kan bulan ketiga kita ni ada buat 10 buting tu dong kan? Now assuming for RM35 and RM40, assuming for that month dapat jual 8 buting sama 6 buting, cakaplah. So you have untung for RM520 plus buat duit capital yang dibawa masuk. Oh my god, lagi. Sorry. Okay. Plus amount of capital yang dibawa. Berarti ini bukan. This is not the amount capital. The capital sudah kena bayar semua. This is the lebih duit saja. The lebih duit di brought in. But it depends lah. If you want to bring in the money or just keep it bagi terus para partner tu. Okay. Assuming you don't have this, you only have this. Ni nah.
duit yang Tani terima untuk bulan 3 ni ialah dari sales ni, masukannya produknya. Just in case you have any product lah, cakap lah, okay, aku sudah ada tudung A, tudung B. Now I think I want to do baju A, for example. So you can put another baju here, baju A. Okay. So baju A ialah baju A. Alright, baju A you want to do later we think. Okay. Now you want to see tudung square yang last month buat 10 buting. This month ada lebihnya. So I think it's good to buat another one. Cakap lah. I think, 20, 25. So this month you want to maintain buat 10 buting and you want to buat baju baru. Baju harganya cakaplah RM20 and then the cost of buat is RM20 and you buat 5 buting. So RM100. So you can see again the total here and then masukkan lagi berapa sewanya, you simpan di cube and berapa gaji pekerja, no have. Okay. Okay, iklan. Oh, okay. If in case you want to iklan, masukkan iklan, total $50. Now you can see you're having rugi. Thus, you have to, because it's not realistic, I have to adjust again. Let's make it. Okay lah. Manage to sell na 9 lah. 9 and 7 lah. Am I untung enough? No. Where is it? Okay, RM5 lagi. So hard bilangnya it's not enough. Let's see, 9 sama 9. Okay, in this scenario, in this month, you managed to sell 9 tudung square, 9 tudung shawl, and you managed to get untung of 675, and then total of money you have is 772, and then going to see, okay, where is it? Okay, the untung is RM75. So untung RM75, bring forward. Okay, ini is the money if you want. Okay, bilangnya sudah negative here, artinya okay, the money is being paid to the partner. Again, like I said, ini depends on how your company works, because kalau pakai case study at the moment, macam it's not as realistic as I can. So the sales supposed to be more than this, cost of production should be more than this. Tapi just for the sake of example, it's you can. I hope you guys understand, seriously. But then, okay, as an example saja. Now we want to see next month. Yeah. Same goes to the same month before. Now, kenapa ya this one? You want to see, because we don't have the money anymore. We don't have any capital brought forward. That's what happened. Anyhow, since there's no capital to be brought forward, you have sales. Definitely you have sales. So, cakaplah fully sold, everything fully sold, which is the tudung. RM35, RM40 sama baju. Okay, bajunya berapa you jual tadi? Supposed to be. Cakaplah RM35 je. Okay, this is the money you receive for the month. Now you can see from here, from 700 jadi 925. Artinya, okay, it's increasing. It depends on the companies. If the companies is actually doing well, you can use this formula to actually do a percentage below it. So you can see, oh, okay, the percentage increases from this to this, but I don't put it here. It's too complicated. But if you can do some Excel on it, it's better. So you can see the performance of the business. Okay. Now, from this 925, you're gonna pushing that money again to buat another shawl and another square tudung. Okay, for this, it's $20, $25, and then bajunya pun $20. So you're gonna do another 15, and 10. Cukup enggak? Cukup. RM875 juta tu. But then, cakaplah cube-nya again RM35. Ini sewa cube. Kalau orang kadangnya nada sewa, lagi bagus. You're saving more cost. Sometimes
delivery charges, you can put it here as well. Delivery charges, especially during this COVID kan. We don't sell Area Cube, we just use delivery man to send our products. So it could be here, okay, under gaji pekerja ka or runner ka, you can put anything that applicable. Okay, and then definitely sekiranya kita ni ada advert RM15. Right. Ngam-ngam. The money is zero, habis. Ini artinya ia dah menyimpan anything. So there's no profit for the month. So next month lagi you carry forward nothing. There's nothing to be carried forward. Lepas tu masukkan tu lagi. So 35, 40, 35. Now this time you manage to sell everything. Sorry, 15. Ani sepatutnya your amount of you beli, you buat, your stocks, call it. Your current assets. Kalau dalam financial terms, it's called current assets. Current asset ialah di mana aset-aset kita ni tu boleh dijual. Artinya, atau boleh di-convert ke duit. Artinya tu current asset. Macam dalam kes ni, tudung-tudungan itu namanya current asset. Okay, kita ni masukkan sini RM15, 15 buting. 15 buting sama 10 buting. Okay, see, you can see your sales is 1,475. And then, see again your expenses cost. How much is it? Okay, RM35. Kalian ni buat 20 buting ke atas, you manage to save cost. Contoh. Okay, now, in this case, RM15 saja kosnya, $15. And then you are doing 20 pieces, contoh. Pasal you manage to buat banyak. Usually kalau kadai, the more you buat, the more it's cheaper kan. So, it's called, apa tu namanya? Cost efficient, I call it. Okay, mana tadi? Now, tudung shawl supposed to be 25, so jadi $20 because you buat 20 buting, contoh saja. Baju tadi berapa? 20. Baju 20. Baju 20 saja masih because you buat in the more than 20. Okay. How does nah, you can see how much is your profit then. Okay, let's carry this one. Sorry, I forgot about this. Sewa kadai. Okay. Advertisement, $15. One for $50. Artinya bulan-bulan untuk ada operating expense ni konsisten $50. Ini yang necessary ni every time you tu. Why? Okay, I forgot about pembungkusan actually. Let's see lah pembungkusan. Oh my god. Cakaplah cukup lah pembungkusan ini. So you just buat sini lah pembungkusannya berapa. $1 equivalent to 2 for 50 pieces. And then you want to do labeling for 100 pieces. Okay, 170. Now let's see how much you have. Now, 455 is the total money you got overall. And then this is the total net profit being shared. Bear in mind, this is again just a mock-up. Excuse me. You can only share. You can only understand based on this current the situasi dalam ani inda sama dengan your real situation kalau business. So hopefully apa namanya ni orang mengenal lah apa yang your business kan masukkan, is it applicable ke inda. But again, I will share the adjusted one macam tadi because I don't bring the carried net profit ni. I did not put in this. I think that is my mistake because I only put capital. So because logically sometimes net profit inda semestinya dibagi ke company to the partners, tapi net profit dibawa lagi ke depan. So only certain amount being given arah the partners.
So again, I will just put this in. I will just put this net profit in, and I will also put this partner share of profit. But it depends on how you want to use it. Do you want to bagi your partner or not? Kalau nada partner lagi senang. The money keeps on going kan, the money keeps on flowing. But if it's not, then you have to understand, should I give the partner the money or should the money being carried forward ke depan? Kalau you carry it forward, artinya arah net profit ini, the profit itself carried forward here. Yeah, the capital itself, kalau ada lebih capital, di carry forward. Kalau nada, then nada. Kalau for net profit anilah, I will, I hope at this moment, if there's any question, please ask me, because I don't know how far you guys can understand this example, because it's not quite no, what do you call this? It's not quite realistic in a way, because nobody is buat product 4 buting saja, kan sikit kan. I usually like 20 or maybe even 50 pieces. So now, okay, the other things that I want to show is, okay, this is the current financial statement yang, what is it, macam every month, at the end of the month, macam kamu sudah, okay, orang terima, okay, kamu pun closing kedai kamu, for example, dan kamu boleh masukkan dalam sini apa saja, all those things that yang perlu dimasukkan. Okay, like I said tadi, based on bila bank minta dari companies, katanya, ingat, bis kita kan mengapply atau macam bank usahawan ka, ataupun you wanna go to MSME 360 ada PBD, kita mau loan duit katanya. Kalau kita mau loan duit katanya, kami perlukan kita punya financial projectionnya. Kita ni we gonna ask, maksudnya macam mana tu, apa kita ni kan buat kami kan melihatnya, bis kita punya projection untuk macam mana company bis kita perform dalam masa 6 bulan. Kadangnya diorang minta 1 tahun, kadangnya 3 tahun. It depends lah. Tapi kalau for small businesses, usually 1 to 2 years lah. So you can see, okay, we have this financial projection. So you can use yang tadi ni, yang whatever that I have explained, to see what is your what is your business that you predict going to happen. Is it going to be good? Kinda. Of course lah, if you want to show to the business, to the bank that you have a good market that bis kita kan mau achieve, hindi kan kita bis kita cakap, masa ni hindi pulang bagus marketnya, tapi aku jual lah saja. Mana je orang macam tu, takut pulang bank tu. Jadi kita pakai ani to see macam mana kita ni kan predict dalam masa 3-4 bulan ataupun 6 bulan setahun akan datang. Okay, dalam sini, dalam spreadsheet ini ada 3. Satu, financial statement yang tadi tu. Kedua, the best scenario, and yang ketiga, the worst scenario. Sama sebenarnya. Tapi ini cumalah dipakai untuk mempredik saja. Macam tadi, contohnya, okay, sama je ni company X. Company mayang kutua 6 months financial projection. Bukannya financial statement, financial projection. Excuse me. Okay. This is to predict the best scenario. Macamnya, people say macam, kalau aku rasa aku dapat jual 10 buting lah next month, for example. Ataupun, aku rasa aku dapat jual 100 buting lah. Padahal ya baru jual start. Ini jual realistic. Kan? Macam tadi buat berapa buting saya, dijual berapa buting. So it's not really realistic. So that is not what we want to do. Atau bukan kita ni kan, bukan cara tanikan buat the best scenario. So the best scenario is, macam you have to understand dulu. When it comes to what business, you need to see, okay, you have to test try the market. You have to see, orang ni suka kena produk wah, orang ni interested kinda, even orang the Bali, but they are interested is one good thing. So in this case, okay, you want to see best scenario out of macam tadi tudong buat 10 buting. Out of 10 buting tudong,
how many do you think you can sell the best scenario? Aku dapat jual 3 saja. 3 would be the worst scenario. The worst, apa ni? Yang orang, paling teruk pun, paling teruk pun itu, ia tak cakapnya tu worst scenario. Itu, aku rasa aku dapat jual paling banyak. Paling banyak is the best scenario. Now, dalam 10 buting tu dong that you sell, you buat 10 buting. And then you said, okay, aku rasa aku dapat jual 10 buting ni. That is the best scenario. And you're gonna put in here, ada financial projection ni. Aku dapat jual, aku rasa bulan pertama, sometimes people kadang jangan juta ni terlampau optimistic lah. We have to be realistic as well. Sometimes people say, bulan pertama aku buat, aku harus dapat jual, confirm. Dia just mestinya cuma tu. Logically, usually-nya bulan kedua baru tak ada sikit-sikit kan. So you can put that here. Okay, aku imagine bulan pertama aku buat berapa buting. You have to put in here. Same also lah, the process. It's the same yang tadi, ganya right now is the current prediction. So eventually, I don't think I will be explaining to you guys lagi dari awal, but eventually you can see that you can see the performance of the business. You can see bulan 1, bulan 2, bulan 3 ni, the amount of aku punya capital is this, the amount of aku punya expenses is this. So you can justify to the business why. Okay, check up lah this one yang tadi kita ni buat ni. Check up lah, this is not financial statement actually. Let's take the whole thing and then we put it jadi imagination. Like now lah, we imagine. Yeah. This is the best scenario financial projection. Okay. This is the financial projection, meaning to say, kita ni kan mempredict, apa ni ya, apa tah? Kalau cakap lagi, kita ni kan memforesee ataupun imagine apa kan terjadi kalau bisnes kita ni at the best scenario. So macam dalam tadi kan, kita ni buat berapa buting ni? 5 buting, 6 buting. Okay lah. I think, kalau I see yang tadi ni, because tadi mau dapat untung kan, I keep on saying, 5 buting dibuat, 5 buting dijual, fully sold out. Atau best scenario. So, we're gonna put in here, ni best scenario ni. Okay, untung saja. Ni bulan ketiga untung, bulan keempat untung, bulan kelima untung, bulan keenam pun untung. So, bilanya bank melihat, katanya, bagus jahnya, untung saja. Tapi kami mau tahu tu berapa untung kita. Kami mau tahu bila bis kita dapat bayar kami balik. Now, this is why you have to put in here. Instead of partner, dorang ni sebenarnya bank kan, so you can put it bank here. Tada, bank. Sometimes bank, dorang cakapnya berapa lama kamu boleh bayarnya. Inilah you have to calculate. But I don't think I can explain to you deeply like berapa return on investment you call it, berapa ROI-nya. Tapi just an overall lah saja. Cakaplah bank ni every month kalau bis kita ada untung, bis kita akan bayar bank. Kita cakap, okay, my money is 1,000, my untung this month 1,000, I'm going to pay back the bank 30%. Ya macam partner kita ni sebenarnya. Tapi dia cuma bagi duit. Dia bukan partner benar, tapi dia bagi duit. But in this statement, dia considered as macam partner lah. So it's the same concept. So you can see, okay, untuk bank, untuk pembayarannya ialah ni lah, cakaplah, bank ni sebenarnya bagi RM100, sama je pembayarannya berapa buting, berapa kali. Now, the amount I think ini pulang sama deh. Usually, you can loan 30,000 or 15,000. So that's why 6 bulan akan cukup untuk membayar dorang. That's why dorang selalu bagi dalam 2 tahun ataupun 1.5 tahun. Paling-paling pun they can give up to 3 years to see how the business go. Even if you see, kalau kita lihat dalam bisnes ni, if you are very optimistic about your business, you can see that your business is going well. And this is the reason why it is very important for business untuk melihat apakah jumlah kos perbelanjaan, paling penting sekali. Lepas tu, ia akan melihat, lepas tu ia akan melihatnya berapa total net profitnya. Ni nah,
untung bersihnya. Dan dia akan melihat berapa balance capitalnya yang lepas dia pakai itu, berapa butingnya punya dibayarnya balik sudahkah, belum, macam tu. Lepas tu, dia akan see siapa saja partner kamunya, berapa butingnya atau siapa saja akan dibayar. So they will see as well. Okay, in this spreadsheet, I have put in formulas. And macam mana balance of capital ni? Okay, I said ada formatted sudah on the cell. Kalau capitalnya sudah habis kena pakai, sel Arabaki sini akan menjadi akan automatic menjadi kosong. Because dalam di sini I use if function to see to show kalau sekiranya capital atau sudah habis pakai, ia akan jadi automatic jadi kosong tu, nada. So you don't have to be confused apa ni maksudnya. Contoh macam tadi sini tadi lihat capitalnya for the month berapa tu? 300 kan? Capital for the month is 300. Lepas tu pemakaiannya ialah semuanya RM285. Lebihnya RM15 kan? Lebih RM15 atau dibawa lagi ke bulan kedua. Bulan kedua RM15. Campur lagi nada apa-apa duit. Tapi campur salesnya jadinya RM315. This 315 ditolak dengan all the expenses ataupun pembelanjaan, tinggallah RM25. Kan? Lurus ke tu? Tinggallah RM25. Jadinya capital tadi, kan dia sudah berpakai RM15 tetap. Ia tak jadinya automatic kosong. So dalam spreadsheet ini ya sudah I already key in lah. Ni kenapa yang RM47.50? Pasal ada lagi kemasukan 100. Why 100 ni? Sometimes partner ni kan orang sudah fully kena bayar kan? Katanya macam ni, jangan tu kau bagi aku nya, pusing saja balik modal tu. Pusing balik modal tu, masuk tak kemari tu. Cuma tu tah. Kan? I really hope you guys understand, benar tak? Okay? Okay, let's give a quick question and answer. So maybe there is something you guys want to ask. Ada question or anything? Kejap, let me see. Kan aku tanya ni seorang-seorang. I have your names here. Hold on, let me check. Is there any chat? Hold on. You can use the chat box. Oh, you can use the chat box. Thank you. Yeah, you can use the chat box. I'll chat with you guys. Okay, is there anything yang maybe kurang faham or anything? Because apa namanya itu? I hope boleh faham. Because statement forecasting or we call it financial projection is always important. Kalau dalam business, kalau kita ni didn't manage to see where the money goes, as simple lah. Kalau kita ni beli minyak, every day, beli minyak atau is considered as an expenses. Okay, I think I'm gonna explain that one lah. This one. You guys, I think boleh ni. Masukkan saja whatever yang ada tu, masukkan saja apa-apa tu. Okay, now let's see our direct cost. I'll explain again so that macam mudah boleh lagi faham. Oh, okay. Nice. Thank you. Now, what is the difference between expenses and operating expenses? Okay, actually expenses is operating expenses, but the cost of production is different than operating expenses. I want to do ayatnya sana cost of production instead of expenses in the beginning. Tapi takut macam confused kenapa ya dah sama. So I just use as expenses because eventually kalau nya cost kan sama kalau ya perbelanjaan, ya masih duit atau terkeluar, masih duit atau untuk pembayaran. Cost produk pun pembayaran. Expenses perbelanjaan pun pembayaran. So sebenarnya ia dalam satu kategori perbelanjaan which is expenses. Tapi, like I said, yang aneh, ni nah. Kenapa ya? Okay, yang aneh tadi, cost of product ni, ialah the cost directly membuat produk itu. Contoh, saya buat tudung,
Tudung itu itself kos pertama. Kutak untuk simpan tudung itu kos kedua. Stiker memakai itu kos ketiga. Yang direct membuat produk itu. Tapi kalau mendeliver produk itu arah customer, ia bukan direct. Ia selepas produk itu siap dan kita ni membuat sesuatu untuk menghantar produk itu ataupun untuk menyempurnakan pembelian itu namanya indirect cost. Indirect cost ialah operating cost macam tu. Ataupun operating expenses. Operating cost ialah sama dengan operating expenses. It's just the word cost sama expenses is similar sebenarnya. Does that answer your question, Lifa? I hope that answers. Okay, contohnya macam dalam sini je tadi ya. Yang indirect cost itu ialah bila kita ni sewa kedai ke, kios ke. Ada orang macam contoh, bisnesnya ialah bukannya membuat produk. Bisnesnya ialah servis. Okay, let me see kalau servis. Contoh servis, bisnesnya, kalau bisnesnya servis kereta. Servis apa tu? Apa tu kereta. Tu bukan lesson, mengajar lesson mengajar lesson kereta. Apa tu? Direct cost nampak sama indirect cost ini nampak. In a way dalam kata simpelnya lurus. Pasalnya indirect cost ni usually cost yang kita ni indah dapat macam bukannya direct, bukannya terus arah produk atau bah. Ya macam operasi, dalam operasi itu namanya indirect cost. Tapi kalau ia direct atau ia tentu menyempurnakan membuat barang itu. Macam itu. Okay, macam tadi ya. I hope that answer your question. Okay, macam tadi bisnes ni ialah mengajar lesson apa tu? Lesson kereta. Apa tu namanya itu? Lesson memandu. Okay. Kenapa lesson memandu? Kenapa yang sama-sama orang membuat produk? Kenapa yang sama orang menjual produk? Pasalnya produk dan servis tidak sama. Produk ialah something yang ada sudah di tangan. Servis ialah membagi macam servis. Okay, payah je tu servis tu. Jadinya dah nampak. Bila ni dah nampak tu kita ni dah tahu apakah benda-benda yang dipakai kalau dalam membuat servis. Okay, dalam bisnes yang membagi servis itu, ia ada cost of production sebenarnya. Tapi indirectly, ia punya barang-barang yang digunakan semasa mengajar itulah ia punya direct cost. Contohnya kalau dalam sini mengajar lesson memandu itu kan, yang dipakainya ialah kereta. Ini direct cost dia. Yang penting-penting ni kereta, kadangnya apa tu namanya itu, lessonnya kan, lesson untuk mengajar kan, lesson mengajar, kereta yang disewakan ataupun kereta dibeli. Saya pakai barang ni untuk khas direct untuk membagi student memakai ataupun untuk membuat servis itu. Ataupun contoh kalau facial business I think you guys understand kalau facial business Facial business, barang yang digunakan untuk membuat servisnya contohnya ialah mesin servis, mesin facial satu. What do you call this? The cuttle for facial satu is another thing. And then the beauty products yang dipakai itu pun juga the cost, direct cost. Ia tak confusing between service sama products ni. Sometimes people see, kalau aku buat service berarti aku ada direct cost. Actually ada. Tu yang important things yang dipakai masa membuat servicing, masa membagi service itu. Okay, servicing macam buat kereta saja. Okay, I think we have another 10 minutes. I believe there should be question, hopefully. Okay, ada question. Okay, hold on. Let's see, Lifa. If we decide to do free gift for one particular month, yes, correct. Okay, this is a good question because I was gonna put in discount punya column, but
I'm scared it is too takut terlampau complicated kan. Jadinya actually you are right. Okay, let's see, expenses is direct one, but it is actually under indirect. Okay, kenapa indirect? Pasalnya sebenarnya ia dikategorikan sebenarnya dalam advertisement, tapi bukan advertisement. We call it discount. Discount or freebies. Kenapa? Pasalnya that the amount atau bagi kita ni rugi betul kan, kita ni membagi diorang free stuff. So atau kita ni buatkan ada under other operating expenses, kirakan indirectly. Tapi masih rugi kita ni. So kita ni simpan under expenses. In a way sebenarnya ia kirakan macam mempromo barang. Sama juga macam kita ni mempromo pakai iklan IG, tapi ini kita ni mempromo pakai bagi free gift. Mesti tu kita ni simpan, jangan ada disimpan, rugi tu. Orang bisnes mesti semua mesti kira tu. Okay, anything that we give to people is considered as discount. In a way, discount is in terms of freebies. You understand? I hope that answer your question. Okay. Second question, kalau Nada bagi model for the next month, Nada, ya tadi, nah, let me show you again. Where is it? Where is it? Okay, now, kan tadi capitalnya kan 300. 100. Lepas tu, for the first month, ya baru kan jump start kan tak, balinya banyak. Lepas tu ketinggalan duitnya hanyalah RM15. Itu RM15 ni dibawa forward ke depan, which is next month-nya, di bawahnya RM15. Ngam sudah ada RM15 tu, ada lagi duit-duit yang bakas dia sell, ia ada sales kan. Dari duit salesnya tu, ia buat dia punya stok lagi. Okay. Bila ia buat stoknya, lebih duitnya nada kan, habis RM15. Ada lagi ada. So that RM15 tu, automatically, tada RM15 yang last mana ni dibawa forward, tada nada lagi. Dalam this spreadsheet, I already help you guys to use if function so that dapat si kalau nya nada kosong sini habis tu nada lagi ada capital. Ya automatic memberitahu okay your capital is done. Nada lagi ada di sana. Nada lagi dapat go forward. So in a way kalau dalam logic business what happened was bila nya nada sudah capital atau from profit kamu tu mesti dibagi-bagi tu untuk membayar capital ni. Macam tadi kan, duit ni RM7.50 saja untungnya kan. Sedangkan capitalnya 100. So yang membayar, tinggal lebihnya kan dibayar ni RM92. Ini harus dibayarnya lagi. RM92. Okay? Sama juga ni sampai kemarin. Okay. When and how many percentage do you think can ambil the profit? When and how many percentage do you think can ambil the profit? Okay, does this applies to the partner kah ataupun you mean how much percentage is good when it comes to bagi for a product? Do you ask me atau kah? Sorry, I don't quite understand the question. You mean that do you want to know what is the best rate for naikkan margin a product, or you want to know when is the best time to get the profit? Can you clarify to me? Yeah, okay, yeah. Oh, okay. Right, okay. Again, as a business perspective, when it is always best you can keep your the capital to being paid balik is always being paid, and then the capital being pusing until the moment your own profit atau contoh lah at the end of this month, at the end of the 6 month, untung kamu berapa ni? Cakap lah dalam sini ya. Dalam masa 6 bulan lah, imagine lah 6 bulan. Where is the money? Okay. Dalam masa 6 bulan, you got 455 lang. 455. Okay. This money, 455, bagi tahu your partner, hello, we don't have to distribute this net profit. We are going to use this 455 for our next capital. So artinya, dorang punya original capital, hindi lagi payah dipakai. So they are safe.
Pasalnya, the current profit yang kamu ada tu, I mean for masa bulan ke-6 kamu sudah dapat RM400 atau boleh sudah cover yang RM300 atau So, begitu dorang, okay, dah lagi payah pakai your money, let's just use this 400 duit untuk jadikan the turnaround capital yang dibalik-balik pakai. So eventually yang 455 ni, in the best case scenario, it can double up until for the next 6 months. Jadi 800. Buat lagi pusing lagi. Eventually you will reach to one place where you can already take the money. Okay, contohnya, bulan ke-6 you dapat 400. Okay, bulan ke-6 you dapat 400. Bulan ke 12, berarti another 6 months to go, bulan 6 sama bulan 12, your money yang you collect jadi 800. So you tell them, you take the 400 back, tinggalkan 400 tu dipakai pusing lagi. It depends on when is the amount of your money tu boleh achieve. Pasal kalau ikut skala ni, in the realistic ni, my scenario tadi tu, pasalnya kecil. Okay, bila kecil ni, gaya macam kan bayar internet lagi 100 lebih sebulan. So I don't think that can cover, but you have to make it more more what do you call this? More realistic macam tu. And then how do you decide on a price? Okay, sorry, kejap. Bila kan ambil, now, like I said tadi, when you are ready, when the business is ready, pakai the accumulated net profit. If you accumulate, that's why you have to ask your partner, are we going to accumulate it or are we going to distribute it and nanti kamu bagi capital lagi. It depends on kamu punya agreement between each other. It's best to accumulate sama-sama. It's best to simpan saja kita ni punya tu. Ambil RM10, RM20 saja dulu. Jangan pakai dulu. Ini kena pusing it, for example. Nanti bulan tahun kedua karang baru kita ni ambil the large chunk, for example. So that could be it. Okay, if you want to decide on a price for a profit, okay, this is a good question because based on my opinion, based on my experience, when it comes to you want to set a price kan for product, it's always best if you can get 100% of profit margin. But looking at the demand of the product and how unique your product is, you have to play around with that. If you are you buy this pen for $1 and you are selling it for $2, artinya you are getting 100% margin. $1 equivalent to $2 minus $1 is $1. So looking at the market, do people have this pen also? If people have this pen also, do you think you can put 100% margin? But if the pen is unique, nobody's having it, and that is your opportunity. When you have the opportunity of increasing your profit margin up to 100% or even 150%, artinya you have your own competitive advantage. Competitive advantage ialah kamu punya keunikan sendiri arah produk itu. Kamu punya sendiri, si anu saja ada ni, si company ni saja ada. That's why, looking back at the business punya performance, financial is one thing, marketing is one thing, but the product itself is another one big chunk thing that you have to look at. If the product atau nada it's just same as other products, if you want to get 100% of margin, it's really hard. So you have to play around with the demand and supply as well. Okay. When it comes to supply, maksudnya ramai orang men-supply. Bila ramai orang supply, berartinya your demand is low for yourself. There's not much people that want to go to you unless you have cheaper price. Bila you have cheaper price, artinya your margin is getting slower. Macam tu. Okay, I hope that answer your question too. Okay, how much we pay ourselves as gaji? Okay, out of the net profit. Now, for a business, I did try to check out, macam aku check lah the best financial performance, the best scenario of a business that I predict that I was suggesting, I was proposing to the bank, and then unfortunately, you have to have mesti kamu punya
penjualan itu is in a very big chunk. Maksudnya, in order to cover the salary, as much as $300 of salary is really hard kalau untuk a start-up of business. And then you have to see yang eventually how much is your financial performance atau apa? How much is your business is performing? How much did you able to sell the products within a month? Macam tadi contohnya, tadi ya only berapa tu? 4 buting, 5 buting baju. 10 buting tudung. Baru 100 lebih. So you have to sell at least 1,000 piece of tudung every month to get you at least 500 worth of gaji. Gaji dah masuk profit. It's not the same. Gaji lain lagi. Okay. So again, back to your question. If you want to put your gaji, you have to make sure the performance of the business is adequate enough to give your business satu ada gaji. Mesti business performance satu cukup besar untuk menampung membayar gaji. Pasalnya profit atau bukan gaji tu, bukan gaji tani. Gaji tani lain lagi, profit lain lagi, dah sama. Okay, is there an Excel sheet untuk yearly tracking juga? Okay, actually what you can see here, actually you can use it as yearly tracking as well. Instead of you use per month, you use it per year, contoh year 1. But from this year one, you have to see macam mana tu? Mesti you kali 12 lah macam this one RM35, you have to kali 12, then it become 1 year. So that is yearly. I think you can adjust that, but because this mine is based on 6 months kan, so you can adjust this based on yearly by times 12 lah. Macam tu. I think you can just add a column next to it and times 12 you can see jadi 1 year tiap. But it will be quite hard though, because this is already macam structured pa. So yeah, I hope if there's anything that you want to see for Excel sheet, maybe I think I can try to help Aisha. Probably you can text me up or apakah you can ask me for my information. And okay. All right, so just a quick reminder as well for those participants who haven't wrote their name, please write down your name, first and last name untuk attendance. Okay, no worries, Aisha, no worries. If there's any question, I hope you guys really benefit dari Ania. Pasal Ania benar-benar important. Like for a business, memang really important, and it's so basic that you can this can really help your business out. Benar. You will not really wonder macam mana duit pula Ria, all those things. So you can see it from the financial projection itself. Okay, so I hope everything is done. I will just a quick one. I am currently doing my survey. I hope for those who are doing businesses can help me to answer my survey. I will email this to you guys. So please help me with answering my survey. It's for my thesis actually. So hopefully everything goes well. Please stay safe, especially during this moment. We have to be very, very careful as well. Okay, please take care of yourself, and I hope to see you. Any question can also email us. Okay.